മോഡറേറ്റർ. ചായ കുടിച്ചാണ്. ഫ്രെഡി പോയായി. ചായ കുടിച്ചാ. Worth it. സമാധാനമായി. എല്ലാവരും കൊന്നു. അവൾ കിഡ്നി അവളൊപ്പം അല്ലേ? നമ്മളൊപ്പം അതേ ഒരേ തന്നെ. നമ്മളൊപ്പം അവൾക്കൊപ്പാണ്. കുറേയായി വൈകുന്നേരം ലൈവ് ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇടല്. ആദ്യമായിട്ടാണ് വൈകുന്നേരം ഇടുന്നത്. കാര്യം അറിയാം. എനിക്ക് വലിയ കാര്യം അതിലറിയാം. എനിക്ക് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നതാണ്. നിനക്കെന്താ അണ്ടി അറിയല്? അംബ്രോസിനി, മസിമോ അംബ്രോസിനി. ഡെന്നിസ് അർവിൻ, ഒഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക്. ഡബിൾ ടച്ചാ. ലോങ് റേഞ്ചിലാക്കി ഏരിയൽ ഫോർട്ട്. സംഭവം അടിപൊളി തന്നെ. അവർ റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൾ വീഡിയോ ചെയ്തു. പക്ഷെ പോയിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം. റീച്ചിന് വേണ്ടിയാ. പിന്നെ എന്നായി പറയുന്നത്? ആർക്ക് റീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്? റിവ്യൂ മൈ സ്കോർ പ്ലീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ബാരീന്ദർ എഡിറ്റ്സ്. ബാരീന്ദർ എഡിറ്റ്സ്. വെയിറ്റ് ബ്രോ, വെയിറ്റ്. ഇടത്ത് പോയാണ്. മായലമായിരുന്നു ദിലീപല്. ഒരു മലമയർന്ന നിനക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. ബാരീന്ദർ 0 something like that. 01. ദിലീപിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? ഞാൻ ദിലീപിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പറയും. വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അറിയില്ല. വൈഗാർഡ്, മൈക്കിൾ, കഫു, കോസ്റ്റ, നെയ്മർ, പെറേസി, ഗൂട്ടി,
ബെല്ലിംഗം, അയർലൻഡ്. ഗുഡ് അക്കൗണ്ട്. ഓ, നീ ഏത് ബസ്സിലിരിക്കുന്ന? ഞാൻ പെണ്ണിൻ്റെ. ആൽബി ബ്രോ ഹായ്. ബസ്സിലിരിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യം, അത് കൂട്ടായി. ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ലൈവ് അതിൻ്റെ ചായ കുടിക്കണം. ബസ്സിലതല്ല ഉടായിപ്പ്, ബസ്സിലെ ലൈവ്. തേജസ് ഡലിംഗ. കിട്ടി മോനെ, റിലീസ് അണ്ടി കിട്ടി. കറക്കാനിന് 300 കോയിൻസ് കൊണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട്. 300 കോയിൻസ് ഞാൻ. ഡലിംഗ സീൻ കാർഡാണ്. റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ഡലിംഗൻ്റെ ചെയ്യാം. എടുക്കാൻ കോയിൻസ് ഇല്ലടാ. കോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കായിരുന്നു, കോയിൻസ് ഇല്ല. അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്നില്ല, അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്നില്ല. അക്കൗണ്ട് നോക്കൽ നിർത്തി. അക്കൗണ്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യത്തെ കറുത്തില്ലല്ലോ. റൈക്കാർഡ് നെസ്റ്റ. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. റേറ്റ് എത്രയാണിതാ? പ്രൊലിഫിക് വിങ്ങർ. വൈകുന്നേരം ലൈവ് ഇടാൻ ആടൂല. വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഉറങ്ങിയിടാം. ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങി. റേറ്റ് എത്രയാണ്? എന്ത് റേറ്റ്? എത്രയാണ് റേറ്റ്? ഫോർ പ്ലെയർ. ഇത് ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാ. ഇത് ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഓഫീസ് കോഡ് കളി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പ്ലീസ് കളിച്ച് തരണം. കളിപ്പിച്ച് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് തരണം. ഓഫീസ് കോഡ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് ഞാൻ 1900 അടിച്ച് തരണം. കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് അവസാനം ഞാൻ പിന്നെ സമ്മതിച്ച്. എന്തെങ്ങാവട്ടെ, 1900 ആക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ്. ചെറിയ പിള്ളേരുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ, ചില ആഗ്രഹമൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം. ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വേറെ നീണ്ട് ഡോൺ ടീം. അക്കൗണ്ട് പോയി. മൈഗ്രൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ അല്ല, ഇതിൽ നീ ഇല്ല. ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുക. 324 സിമ്പിളായിട്ട്.
മതിമൈരേതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിള്ളേർക്കത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? പിള്ളേർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ. ചുമ്മാ നോക്കൂ, ഫ്രണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് 1500 അടിക്കുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് 1500. ഈ സ്ക്വാഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കാരണം വലിയ വലിയ സ്ട്രെങ്ത്തിലെ ടീമിൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നു. മനസ്സിലായ? സ്ക്വാഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ അതേപോലത്തെ സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ക്വാഡാണ് ഓപ്പോണൻ്റായിട്ട് വരുന്നത്. കളി സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കും മോനെ. കോമ്പറ്റീഷനേ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ 2 കളി ഓഫീസ് സ്ക്വാഡിനെ ഉറക്കി വിട്ടതല്ല ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിന്. ലാസ്റ്റ് 2 കളി ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് തോറ്റ് CB അറ്റാക്കിങ് കൊടുക്കും, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഉണ്ണത്തരം പറയില്ലേ. ഉണ്ണത്തരം പറഞ്ഞ് നടന്നു. ഇന്ന് 1500 സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കും. It's hard to overlook the presence of Tony Adams at the back here, Peter. Tries to get it clear. And the ball's come loose here. Gerard. Towards the flank. Costa. And the return pass. And here's Hullet. That's a good ball. Cruyff. Running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Inzaghi. Yeah, he's fouled him there. കിഡി കളി ജയിച്ചാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കും, കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. He went for the corner. എത്ര ഗോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗോൾ അടിക്കാൻ. Neither side yet able to force a breakthrough here. And they're back on the ball again. And here's Cruyff. Now it's Hullet. Costa Curta. And it's Gerard. Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. And this is Shevchenko. And he's in on goal. And the finish! ആദ്യത്തെ മേലെ ദിലിനു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനേ ഇല്ല. സിമ്പിളായിട്ട് കളി ജയിക്കുന്നു. Kupchu is the team's great visionary. Good ball over the top. Oh, it's come to nothing. എത്ര കളി ഒരു 10 കളി അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷനൊന്നും ഇപ്പോൾ ടഫേ ഇല്ല. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And this is Shevchenko. Filippo Inzaghi, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Hazard goes on a run down the left wing.
Can he get it through? It's Eto! He has done it! AC Milan are all square. You don't keep those outs. He knew. He just knew. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Milan grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Expertly cut out, really nicely done. ഞാൻ പോണു ഉറങ്ങട്ടെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് The glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Milan kick off the second half. Looking to play him in. Hazard gets into a good position. And it's played in. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Costa Corta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Can he get away here? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. That's really well manoeuvred. Oh, there's a probing ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Spread it left. Can he get on the end of this? And that's a throw. Nesta clears. Might be danger here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's had a shot! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Adams. Serginho. Vieira. Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Now he's got space here. Lovely pass, but can he get shapes to shoot? And that has been clubbed away. Half an hour gone in the second half. Played into space. He's in plenty of space here. Defending of the desperate variety. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And it's Hullet. That's a lovely, neat pass. And that has left him in a heap. Adams is the guilty party there. Oh, he's taken it. Costa Curta. Pass is coming off in quick succession here. And this is Messi. Hazard. Now it's Inzaghi. And they can counter here. Vieira calmly anticipates. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Pass is short and sharp. And this is Messi. He's having a shot! Messi pass It's off target and by quite a way. And that will be it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square.
നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെങ്ങ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരാ പണിക്ക് പോന്നിട്ട് നേരാവണ്ണം? വേറെ ആരും പണിക്കും പോകുന്നില്ല. വെറുതെ തിന്ന് കുടിച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ. രാത്രി ലൈവ് അടുത്ത മാസം മുതൽ ഉണ്ടാവണം. ഈ മാസം ടൈറ്റാണ്. കളിക്കാൻ പോകണം. കളിക്കാൻ പോയിക്കോ. അടുത്ത മാസം മുതൽ നൈറ്റ് ലൈവ്. What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy. Messi! Great try. A test for the keeper. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Pull it. Now it's Batistuta. Now it's Cruyff. And here's Messi. Tight marking. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Well cut out. No margin for error there at all. Neymar. And it's Neymar. Mbappe! Oh, surely that deserved better. Mbappe has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Vieira. Passing is crisp and sharp. And it's Vieira. And here's Shevchenko. A temporary retreat here. Shevchenko puts his foot on the gas. നല്ല ടാക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് അടിക്കേ. Stood up very well to his man. ഐസായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് അടിക്കുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട്. Shit happens. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now it's Cruyff. He's a sharp little ball here. Big shot! Off the post. യാടാ മയിര്. Neymar threads one in. Thuram. Now it's Shevchenko. Belletti. Bastoni. Passes coming off in quick succession here. Messi. Now it's Shevchenko. Now it's Hullet. അതിൽ സുഖമായിട്ട് വലിക്കണടാ. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Bellingham unable to make it happen for all his good intentions. Nesta gets over and intercepts. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? എടാ ത്രൂടാ ത്രൂ അയക്കത്. എന്താ ചെങ്ങായി. ഇവിടെ നൈറ്റ് ലൈവ് ഇല്ല, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണോ കിട്ടേ? നൈറ്റ് യാത്ര ആയി 2 മാസമായി നൈറ്റ് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട്. 2 മാസമായി നൈറ്റ് ലൈവ്. അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിലിടും. അത് നൈറ്റ് അങ്ങനെ നടക്കൂല. തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം. ബാക്കി കൺസിസ്റ്റൻസ് ആവാം. After 45 minutes it is still goalless. A change perhaps after half time. And
Hostilities have resumed at the start of the second half. The players are എന്തൊക്കെയാണ് Nijmegen are probably Safwan feeling bro, ചായ കുടിച്ചോടാ. relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. ഗുല്ലിട്ട് ഫോമില്ലാത്ത കളി Gullit is the team's great visionary. And here's Cruyff. എന്ത് പവറില്ലാത്ത എൻ്റെ They continue each to cancel the other out. എടാ പവർ. And the shot. And he looked Assalamualaikum, every walaikum bit assalam. the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ഞാൻ ലൈവെല്ലാം All he കഴിഞ്ഞിട്ട് needs to ചാടിക്കാം. do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. കളി വരുന്നില്ല കേട്ടോ. Last ditch defending, but that'll do. And now a ഗുല്ലിറ്റിനെ sudden ഇട്ടിട്ട് chance to കളി counter. വരുന്നില്ല. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. That's a cute ball. മെസ്സിയും കളിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഇത്ര ടേബിൾ മയിര്. Looking for options for and a chance. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. എന്താ ഇത് പോവാത്ത ഡബിൾ ടച്ച്? ആരും ചോദിക്കണ്ട. കേട്ട് നൈറ്റില്ല, ഫെബ്രുവരി നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട്. സെറ്റ്. അവിടെ എന്താണ് കളിക്കാൻ പറ്റാതെ? ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം, പ്ലേയേഴ്സിനെ മാറ്റണം. പോകും പ്ലേയേഴ്സെല്ലാം അണ്ടിക്കളി കളിക്കുന്നത്. എന്താ അണ്ടിക്കളി കളിക്കുന്നത്? അറ്റാക്ക് ഫുള്ള് കക്ക വരട്ടെ. കക്ക വന്നിട്ട് ക്രൈഫിനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഡീലോ കളിക്കട്ടെ കുറച്ച് കാലത്ത്. സ്ട്രൈക്കർ ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ കളിയും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കല്? ഫോം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഫോം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ലെന്നോ? ആദ്യത്തെ മരത്തിലെന്നോ ചിഹ്നയാവേ. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാ. കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക കിഡ്. ഫെബ്രുവരി നൈറ്റില് ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ. വേറെ ഏത് ഫോർമേഷനാണ്? വേറെ ഏത് ഫോർമേഷൻ? ടക്ക് ടക്ക് കളിയാ. ടക്ക് ടക്ക് ഹേ സവറിയ സറിയ. ബെസ്റ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. And now they can spring out of defence. Back in possession and ready to go again. Now that looks a decent ball. Goes for a shot. എടാ എങ്ങനെടാ മയിര്. That could turn out to be a huge, huge goal. Look, before we can even West is delve the into best the detail, stronger the angle player significance of taking formation the up lead there. should be our initial reflection, and that's priceless. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. So we have our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. ദിവസം ഫോർമേഷൻ മാറ്റുന്നത് നീയാന്ന്. Played out to the right. Messi hurtling down that right flank. Oh, such a clever he's had a shot! അടിയടാ മെസ്സി. And that could come back to haunt them. റിച്ച് കളർന്നായിട്ട് ഗോളും അടിക്കുന്നില്ല. എന്തൊരു Probably a കഷ്ട. little too much, to be honest. കേളർന്ന് മാത്രം പേര് മാത്രമേ ഇല്ല. Bellingham, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There will be 3 minutes at a time. Donatoni. Looking for the run. Thinks about the shot. Shot a goal! എങ്ങനെയാടാ കളിയെല്ലാം തോക്കുന്നത് ഞാൻ? Crack at it. എടാ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കളി തോക്കുന്നത്?
So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able. ട്യൂഷൻ ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ആക്കില്ല. കെട്ട ഫോർമേഷൻ. ടക്ക് ടക്ക് ഹേ സവരിയ. ഇത് കത്തണ്ട ഫോർമേഷനായത്. കത്തണ്ട ഫോർമേഷനായത്. പക്ഷെ ഇത് കത്തുന്നില്ല. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. കത്തണ്ട ഫോർമേഷൻ കത്താത്തോണ്ടാണ്. സോനിഷ് ബ്രോ ഹായ്. CMF നടുക്ക് പിടിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററുകൾ. തക്ക് തക്ക് ഹേ സവറിയ. One, two, three. AMF സ്ട്രൈക്കർ പ്ലാറ്റിനി ഗ്രീസ്മാൻ. സോനിഷ് പക്ഷേ 4758 കറണ്ട് കോയിൻസ്. നല്ല തന്നെ. ഗ്രീസ്മാൻ ഹോൾ പ്ലെയറാണ്. നെയ്മർ ഏതാ പൊസിഷൻ? പ്രൊലിഫിക് വിംഗർ നെയ്മർ. കിടക്കാച്ചി ഐഡിയ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. പ്രൊലിഫിക് വിംഗർ വെച്ച് കളിപ്പിച്ചാൽ പോരാ. സെറ്റ് ഫോർമേഷൻ. വേറെ ഒന്നും വേണ്ടേ. ഇത് കത്തും. നെയ്മറിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കത്തുന്ന ഫോർവേഷൻ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂലേ. നെയ്മറിൻ്റെ ഡ്രിബിളിങ് മാത്രം കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കളിയിക്കാം. നെയ്മർ ഡ്രിബിളിങ് കൊണ്ട് മാത്രം. പേടിക്കണ്ട നീ. ഈ കളി ലോസാകും. ഈ കളി ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയിടാ. ഇനി ഇങ്ങനെ ലോസാവും. ഈ കളി ഫോർമേഷൻ മാറ്റി സീക്ക്. തക്ക് ഹേ സവറിയ. ഇത്രയും നല്ല ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാനങ്ങനെ തോക്കൽ. നീ പറ. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക്. കുറേ വർഷമായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡിവിഷൻ 1 കണ്ടില്ലേ? ഡിവിഷൻ 1 കാണാത്ത നീയാ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on.
blows the whistle and ഇത് സെറ്റായാലും അടുത്ത നല്ലൊരു കിടക്കാച്ച് ഫോർമേഷൻ In ഉണ്ടായി. a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. Shevchenko strikes. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. He steps in, and that's the end of that. Excellent challenge there, uncompromising, and the pass is intercepted. Now it's Shevchenko, and here's Messi. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Now it's Brahim Diaz. Passing is crisp and sharp. Now then, the ball's come loose. Howson is always scanning the pitch for targets. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. He's got away. Vieira. Short changes him with that pass. Couldn't squeeze it through. Half an hour played now. That's a nicely shaped ball. And this is... Can he finish? Yes, can he finish? Yes, he can. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So that's two now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Looking for options for movement. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Hazard, and it's Serginho. Nicely weighted ball. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. And he's there to belt it away. That has been slung wide. And this is Shevchenko. Back into the middle. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There will be 1 minute added time. Platini. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And it's half-time here. What do you think we're up to after 45 minutes? Nijmegen certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and two between them at half-time. Here's the start of the second half. Knocks it into space. He's on it, can he get away? Here's Felt, takes a shot! He has done it! The second half sparks straight into life!
That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Portugal get themselves back into contention. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Serginho. Platini. Nice-looking ball. He's got tall. Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea to lift it into his path. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Messi. Now it's Shevchenko. Those looking wide. Now it's Kaká. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Reinders. Serginho. Oh, beautiful. Climbs up big! That's a half-decent try. And it's Michel Platini. Well read, and the danger is averted. And he's cleared it out of harm's way. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Nijmegen clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Thuram. That's a sharp pass. Now it's Shevchenko. Strokes it back. Lovely passing, lovely movement as well. And it's Neymar! Neymar! This boy is showbiz! Sumptuous finish, an absolute joy! And surely now, the result beyond doubt. He gave it plenty and some, thrashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So the lead now is 2. Well, that's pretty much sealed it now. Shapes to shoot! And he hits the net! And what a climax we have here! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Portugal give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Vieira gets it away. So that's it. It is all over. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. Sahel, ആടാ പറഞ്ഞോ CMFിലൊന്ന് സെറ്റാൻ CMF റൊഡ്രീനെ പുറത്തിറക്കിയാന്നേ. ഇതെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, ഇത് സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഓഫീസ് കോഡ് എന്ന് പറയും, ഓഫീസ് കോഡ്.
OP squad. Deep line, creative, playmaker. Deep line, dummy runner. Dummy runner കിട്ടുമോ അങ്ങോട്ട്? Dummy runner, roll. ഇല്ല, dummy runner ഇല്ല. എടാ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടീം സെറ്റായിട്ടില്ല. DMFും സെറ്റായിട്ടില്ല. പ്ലേയേഴ്സിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടീം സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയമെടുക്കും ടീം സെറ്റാകാൻ. വൈകുന്നേരം ആരുണ്ട്? ഞാനില്ല, 2-3 ദിവസമായിട്ട് ലൈവ് ഇട്ടില്ല. അടുത്ത മാസം മുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവും. ഈ മാസം ആക്റ്റീവ് അല്ല. ആക്റ്റീവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിയാവും. സീനില്ല. ബോക്സ് ടു ബോക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പുഷ് ചെയ്യാണ്. സാധാ അക്കൗണ്ട് 1600 മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. എന്നിട്ട് എന്നേരമാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയത്. ഇനി ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പുഷ് ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞതിൽ 891 എത്തിയതാ. 9 പോയിന്റിനാണ് 1900 പോയത്. 9 പോയിന്റ്. നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബെല്ലി അങ്ങ് സെറ്റാകുന്നില്ല. വേണം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കാം. ബെല്ലി സെറ്റാകുന്നില്ല. രണ്ട് ഡിഫൻസ് നോക്കുന്നൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, with this guy, Peter, Antonio Rudiger, you've got to think they'll be playing a high line. His athleticism and pace in recovery. Goes for a shot! It's in! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. More or less by himself, as cool as you like. Well, he always had the measure of the keeper there. Such Rafinha! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. സമയമെടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് അടിച്ചതാ. Busquets can get it clear. Shit, lag ഉണ്ടല്ലോ. And now a sudden chance to counter. It's played through for him. And this is Shevchenko. He is through here. And a chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. എൻ്റെ ചെങ്ങായി നെയ്മറിന് കിട്ടിയ ചാൻസ് കണ്ടോ? That's a decent ball. It's a searching pass. He'd have done well to reach that. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് സ്ലോയിൽ അടിച്ച സ്റ്റണ്ടിങ് അടിക്കണ്ടേ? സ്റ്റണ്ടിങ്ങിന് സമയമൊന്നും ഇല്ല. Vieira. So just the one early goal to report so far. And takes the shot! Cruyff can see things others simply cannot. They've got it again. Zanetti. Rafinha. Lovely pass, but can he get there? And the whistle's gone, presumably for offside.
കാർഡുണ്ട്. Cruyff has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. And it's Neymar, driving on and making good progress. അപ്പുറത്ത് കൊടുത്ത മാസ Azar. എടാ എൻ്റെ നെറ്റാണല്ലോ ചതിക്കുന്നത്. Out to the right, Costa Curta spots it and intercepts. Now it's Shevchenko, now it's Cruyff, Shevchenko, he's away, and Shevchenko! Oh my word, that is quite something! About as smooth as it gets! And this is getting better and better. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Nijmegen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Aimed beyond the defence. Minutes has been indicated. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Zanetti. And there's the end of the first half. Reflections on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and two between them at half-time. Substitution. So off we go once more. Well, he's going to be disappointed with that. Knocks it into space. Thuram looking to provide the solidity his team so need. And that has put paid to that. And he's away. Shevchenko! And it's there! And he is just ripping it up! And that really is so impressive. And with that, the hat-trick is complete. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's an excellent interception. And now they can clear their lines. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Now it's Shevchenko. Now it's come to nothing. Howson. Probing pass. Cruyff. Now it's Messi. Driving forward. Oh, that's nice. Messi driving forwards. That has ended up in no man's land. Vieira. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he cuts out the supply. Ah, welcome to modern football. You get hounded by everyone. Challenged just a bit on the firm side. That's alert and sharp and very well played. Now it's Cruyff. Portugal needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Expertly cut out, really nicely done. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates... It's Neymar! And that is great goalkeeping. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift.
Threads one in, and there's green grass ahead of him. Mbappe. Back into the middle. There will be And it's one Bellingham. added time. Not too much to add on here, just a minute. Tries from a long way out. And that is the last effort of the game. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters... Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And that gets things running. Guillermo Ochoa, without doubt, one of the most recognisable goalkeepers out there. He's certainly a... Olise! Costa Curta clears. Swung over. Now it's Rafinha. He's being urged to shoot. Shot a goal! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Olise with the short one. He's on it. And the finish! And now they can spring out of defence. Shevchenko finds himself offside. Koundé, that's a lovely, neat pass. Oh, nicely intercepted. And here's Cristiano Ronaldo. And here's Rafinha. Oh, nice touch. Now it's Rafinha. He's got away. Busquets. Threads one in. And this is Shevchenko. And that could set him on his way. It's Neymar! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And it's been taken short. And this is Neymar! Goal! First blood drawn. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good.
So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And this is Cruyff. He's onside, and the shot! And that was very necessary. And it's Shevchenko. That's really nicely played. Cruyff gets flagged offside. Albania really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Mbappe in acres of space out wide. That's very neat. And he's managed to get free. And the shot! He wasn't that far away. I thought the wing work was A1. The defending and finishing was anything but. Cruyff. Neymar, given the lift of his goal. Oh, and the shot! It's a goal! A quite incredible spell. They are flying. Was there ever any doubt? Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. So that's 2 now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. He's going for goal! And he's gone looking for safety. Eder Militao. He won't be happy with that one. Rijkaard. There will be 3 minutes at a time. Costa Curta. And it's Neymar. And here's Shevchenko. Oh, cracking ball. And we've reached half-time. So your views on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. So we're just settling back into this second half. That pass has been well intercepted. Searching pass he's played there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Rafinha showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. So 2-0 the scoreline early after half-time. Neymar. Costa Curta. Busquets. Cruyff. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, there's a probing ball. Saka. That's positional gold. The utilisation of space. Thuram gets it away. What a throw in. Messi engages and forces him off the ball. Vieira calmly anticipates. Busquets. Vieira. Messi, a player who needs no introduction. He's going to be disappointed with that. Neither of these two want to come off second best. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Cristiano Ronaldo.
It's Cristiano Ronaldo! Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he... Olise! Oh, that's another chance! And the assistant referee has his flag raised for offside. लाइट बंद कर दो जैसे ही हाँ उनको अच्छा नहीं लगता लाइट जलता है Right card. That's an imaginative pass. And they've got Reed. Pass is coming off in quick succession here. It's an inviting looking ball, that. And it's Cristiano Ronaldo. Well, that looks a decent ball. Cristiano Ronaldo applies the finish! Oh, that was no routine save. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. Lovely pass, but can he get there? Added time is up, and there goes the whistle. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this.